Sorry about the volume, guys. Volume. The volume was a bit low. Let me know now if you can hear me. Okay? Let me know if the volume is back. Ameno vanhu vanenge vachindifonera. Handizivi vanhu vanenge vachindifonera kuti vanenge vasingaoneri kuti ndiri palive. Let me know if you can hear me. Let me know. Let me know kana makundinzwa volume. Pane munhu anenge achifona. So kana ndikakata inobva yaluza volume. So let me know kuti makundinzwa. Makundinzwa here. Makundinzwa here, guys. Hello? Are we good now? Okay. Are we good now? Okay. So we are bunza yekwa abvunza yekwa Zimond. We are still talking. Pane rimwe group 1 randiri ratiri kutaura nezve issue yoyo. I had said to the guys vaazouya tizoenda kwavaisiya dzimari dzacho so that try by all means to get the thief or to get to know kuti munhu iye anowanika kupi. Yes. Then another thing, chimwe chandisina kuadressa panapa. What else? I think Vicenda's address handiti. I was just catching up. I am back and we'll be continuing with skits, music. I also had a project that I was working on before my wedding. My music project. A lot of people were asking, Kuti, so Yuna Natasha ino Budarin. So it's gonna come out soon. Yeah, we could not do it because Dandiri busy now we am shadow. So we could not do the song. But now we're working on the video. So you need to be alert. The video is coming out soon. I also did a song na Felinandi yakagumira panzira because I was busy nemchato. So just stay tuned. Takudzokera kuita zvebasa zvemuchato zvakapera, and I've appreciated everybody who came and who was there, the online viewers and all those people vangavari are a part of our wedding. Thank you so much. I appreciate you so much. Then pane we are kubvunza zvema-rounds. Anza Mai Tt tinokuisirai ma-message amupindure. Guys, listen. Mukaona ndaposta chinhu ndinoisa phone number. Iwe ukada uzouya ku-inbox yangu uchiita kundibvunza ku-inbox hazvimake sense. Unouya ku-phone number. I always put my number kana ndataura zvema-rounds. And every time I explain, nyaya dzema-rounds idzi, this is like asitatomu 4 years here nenyaya dzema-rounds. Zvekuti by now everybody knows how we work, how we operate. Ukauya ku-inbox yangu yeFacebook, I hardly check because andiitire ikoko. Ndinoitira pafone. Andiitire ma-inbox ema-Facebook. Ndo pamunozoisira vanhu vasiririwo. Pamunotextirwa nevanhu vasiririwo. Makuzotanga kuti mabiro. My number is out there. And I have only one number, which is a buddy. A buddy 0773 633 381.
ende paipa munouya ndichiisa magroup anenge agara aripo anenge atoperawo vanhu vakuda kucontinue. And if you can't afford mari, haumanikidzwi guys. Hanzi cake makapedza here, cake handina kupedza richiripo. All that cake was huge, still there. Rakatozadza firiji sei takatoriita into parts. So rimwe takatoisa mune imwe firiji, rimwe ndakariisa mufiriji diki. Rakakurisa risati ratombopera cake racho. It was too huge, that one. Thanks to the beast. Vasikana vakaita basa zvemashuwa-shuwa. Hanzi neuyu ranga riri dhami. No, tori cake wangu. Tori cake chairo rachoitocheka tichitodya. Vasikana vachona, they are the best. Saka, if you've never come across such a cake, zveshuwa unogona kufunga kuti hamafanizi, but vasikana vacho vanoziva basa ravo. You can actually get in touch with them if you want a cake. Rakadaro, any other cake, they can make anything. They do amazing cakes. They build. We are kundisira message ku business suit yakanzi zvinofamba sei. Ndo zvandiri kuramba. I am saying you up me on my WhatsApp, not on my inbox ye Facebook or Instagram. Anditaura nevanhu ku Facebook. Ndotaura nevanhu pa phone, especially nyaya dzemari, because pamafacebook ndo pamunobirana, pamunobirwa mozoti hanzi ndakapa munhu aiti ndimai Tt. It's better to come in my phone, in my WhatsApp, and then you text me, and then you call me for verification. Unazozva kuti aiwa ndakataura namai Tt. Ona. Kwete zvekungoti hanzi ndataura nemumwe munhu ende munhu wachona akati ndimai Tt ndikamupa mari. How do you just give mari, guys? Mari inorwadza kushandira yekuti unongomuka makuseni woisira munhu mari. You come to me in my inbox, in my WhatsApp, then I can explain to you. Anditi, ngatinzwisisanei papapa. Vanhu vaMwari. Ngatinzwisisanei. Magroups ese, whether ndere $100, whether ndere $300, whether ndere $500, whether ndere $1,000. Magroup ese wayo anenge ane vanhu 11. Anzina Tinashe. Tinashe. Misi Maposa hanzi wakarara kusaidi kwangu, move. Babe, ndikungorara ndichikunguruka. Ufunge. Side rako irororo. Ndiri kukunguruka masaidi ese. I miss you so much. And, yeah. Hanzi wakarara kusaidi kwangu. Saidi kwako ndikupiwo. Saidi kwako kwangu kuri kupi Tinashe. I miss you because mbedha ungadai wakatozara izvezvi. Ungadai wakazara newe so, but unfortunately, but I guess I'm seeing you soon. I miss you badly. Yeah. So yeah, I was explaining about nyaya yemarounds iri kubvunzwa nemunhu ari kuti hanzi pane achachema. Isusu kwedu hakuchemwe. Wakaona vanhu vachitonetsana kumagurupu kwedu, handizo chinenge iri nyaya iyi. Ende hakuna munhu anobira munhu. Ende hakuitwe zvekuti hanzi pane munhu azoenda nemari yemunhu ari kushaika. Ndosaka tichiti uyai nemaproof of residence, because tinenge chitira mangwana toti uya neID yako chaiyo ine face yako, kuitira unge ndonge wazobira munhu kwacho tozokutsvaga neface yako. But kwedu, since we started, hakuna munhu akambotabira munhu. And what I like is munhu wese ari ikoko ari very honest. Some of the people we've never really met, but vanongotamba ende arina limit. Even uri weku America, even if uri weku UK, even if uri weku South Africa, raundi rinongotambwa. Unongotumira mari yako inongosvika kumuridzi. Hakuna zvekuti ndiri kure ndoiwana sei. Ikoko kwauri unongoitumirwa futi inongosvika kwauri mari yacho ye round. So zviya zvekuti hanzi ndikuda kutamba but ndiri kure, chero uri kwaGutu Mupandawana,
round rinongotambwa. I think you have seen people building houses. It's not about me chete kudya mari. Neniwo ndinotokandirwa round. It's not like andikandirwe round wamwana. Uyo ari kuti hanzi Mai Tt munenge muchidyira vanhu mari. Aiwa hakuna munhu anodyira mari. It's not like mari inogara iri kumba kwangu. Indotokandirwawo round. Vamwe vachitoteverawo vachikandirwa. Vamwe vachiteerawo vachikandirwa kusvika tese takwana. So rinenge rine vanhu 11. Nguva yako yekukandirwa Australia zvese hakuna kusingasvike mari. Ende hakuna kusingauye mari. So if you are really serious, you up me not kuuya kuzondibvunza unnecessary questions. Kana usina mari usazvinese nekuda kubvunza sina basa, unozoiwanawo kana Mwari akupa mukana wekuwana mari yacho. But if you do not have, please don't just come and be asking unnecessary questions. Anditi, don't be coming and asking unnecessary questions, guys. Anzi muchakarara masikati anaya. Ngandikutaurawo ndakaneta. I haven't been around, so I have to rest. I really have to rest. I am so tired. Kubva musuwa 1 April, I've been up and down chimhanya nenyaya dzemuchato. Saka I haven't been resting enough. We were trying to put things in order, trying to make sure kuti muchato wedu wabuda zvakanaka. And wakabudawo zvakanaka. It was my dream, our dream wedding. It was our perfect wedding according to us. So ndosaka ndiri machira both handinambobvira ndakazorora. Kutozororowo izvezvi kutotiwo I'll spend the whole day sleeping. Ane uyuko Sasi yakazonzi chi. Sasi, we are waiting for the 2 weeks that yakataurwa nadoctor kuti Sasi tozonyatsoona kuti ane nhumbu here zvekutodaro. Saka takamirira 2 weeks dzacho kuti tione kuti anayo here kana kuti hanzi nauyu, your skin is goals. Would you mind sharing your skincare routine? Inga ndakataura wane ndogeza neGentle Magic. My skin was really bad wokudhara. Mafuta angu ndakakudzai kudhara ndozora Gentle Magic. Ndozora hanzi naNatasha ndarukwa konyaya yesutu nhaimhura ukuti inayo yanga yakapfekwa naMadam Boss. Isutu yei? Handisi kuziva kuti isutu yei. I haven't been really following up on Madam Boss lately. I've been busy with my wedding, so I don't know what you're talking about. Yanga iri sutu yei yauri kuda kutaura? I haven't been really following up on people these days. Nanga ndiri so tied up. So handisi kuziva zvauri kubvunza kuti is that a question or what are you saying? I haven't been really following up on anybody anyway because mwedzi unoyu ndandakataitwa nebasa kwete zvishoma. Ndandakataitwa nemuchato. You won't find time yekumboda kutsvaga kuti chii chiri kuitika because unenge uri busy. Hanzi nauyu Mai Tt muri comrade zveshuwa munotorara makapfeka bhareta. Harisi bhareta iri. Inonzi headgear. Ndechekurarisa ichi. Haisi bhareta iyi. Ndechekurara wakapfeka. Ndechekurara wakapfeka. Ndechekurara wakapfeka ichi. Ndechemusoro chinovhariswa musoro kuitira kuti mafuta asaende pamapiro. You know. Mafuta anogona kuenda papiro, mafuta emusoro, saka chiheadgear chekuisa musoro kuti asaende pamapilo. Inini I love white. So now misoro yedu tinozora mafuta, tinozora mahair food, tinozora all kind of stuff. And this sutu
yavakaita nezuro same neyave yakapfekwa nacat dad. Listen, masutsi anofanana. Munhu one akapfeka sutu hazvirevo kuti shopu iyo yavharisa sutu. Masutsi anofanana, it's everywhere. Zvakafanana nelobels nebakers in all this kind of breads. Zvinogona kusiyana mabrands, but chingwa ichingwa. Masutsi anofanana. It doesn't necessarily mean kuti ukaona yakapfekwa nanhengi ndeyanhengi kana kuti nhengi ndeyapanhengi. Hembe munomu unogona kutoona hembe 1 ine vanhu 10 from different places. Chikuru kuti kana waifarira unoitenga kana uchiafoda, handiti? So siyai kamentality kekuda kurwisanisa, it's bad. Nekuda kutsvaga tunyaya turi unnecessary, okay? Chimwe chinhu chichakuurayai kamweya kekuda kurwisanisa vanhu kekungofunga kuti tikati chakati vanhu vacharwa. Siyai munhu, iwe ukafarira hembe yandopfeka, what's the use yekuadvertise? Zvakafanana nejane jam iyai. Jane jam inotengesa masutsu. We go there, utoona munhu achiti ndine sutu yandakaona yakapfekwa naMr Maposa ndakaifarira. Munhu anotonotenga, iwe hauchafamba uchiti hanzi sutu iyi nekuti yanga yakapfekwa naMr Maposa saka ichafanira kupfekwa. Aiwa, kana uchiifarira unongoitenga, ona mari yako chete. Zvinei kuti yanga yakapfekwa nani. Indikatofarira chinhu wedha changa chakapfekwa nani ndinotochitenga. Ndikaona kana pokelo chaya yakapfeka hembe yakanaka yandinofarira, I don't need kuti hanzi handichaipfeki nekuti vanhu vanoti akapfeka hembe yapokelo. Ndinotoitsvaga. Yeah, ndotoitsvaga kuti wakaitenga kupi hembe yako iyi, ndikuidawo kana ndichiafoda ndotenga. Yeah, because ndo zvakavhurirwa zvakagadzirwa mashops nemadesigner. Handiti? Vamwe vanhu vanohwaya tomboti kana kuti magauni. Munhuona gauni rakaita kunge rangu ogadzirisa rako. Now, should we say, akapfeka gauni raMai Tt? No. No. Anybody is allowed to wear what they like. Vanhu hobo vanopfeka zvavanoda. You understand? Si zvekuda kurwisanisa nekuda kukompeya vanhu. Munhu kana une mari yako unogona kutovaka imba yakafanana neya next door neighbor wako, as long as uchiafoda. Ndo upenyu. Kana uchida something, vanhu hope vanopfeka zvinhu zvandopfeka inini, they come and they buy. Akaona ndakapfeka hembe yangu yakanaka, unonzwa Mai Maposa makaitenga upi suti yenyu? Ndotovaudza kuti ndakaitenga kakadai. Ona munhu atotenga, vamwe vanotondisira mapicture. Oh, thank you, look at how this ndakazotengawo suti yakafanana neyenyu. Obva atotorwa mapicture nayo. You see? So it doesn't mean kuti iwe waipfeka ichafanira kupfekwa nemunhu wese. You understand? So leave this system yekurwisanisa, yekuisa division, yekuincite something that is not there. You understand? Munhu anopfeka zvaanoda, zvaanofila kuti zvinomufita, nyangwe ndikachiva chinhu chanhingi, so long ndichigona uchitenga, ndotonochitenga, ndototi kune munhu yeshe mwari ndatotenga hembe yakaita kunge yako ndakaifarira. Handiti? Leave this mentality. You know, we are growing up. In life, you need to grow up. There's nothing that you benefit from seeing people fight. There's nothing that you benefit from inciting violence. If you see yourself uchifarira, you gain energy from fights. You gain energy from kunesana kwevanhu. You gain energy from kutukana kwevanhu. There's something wrong with you. You know? Kungomuka makuseni uchingofila, you are just hurting yourself, because at the end of the day, vanhu vacho vaunenge uchirwisanisa or vauri kuda kuti varwe, they are moving on with their lives. Life is not of competition. Life is not about competing. Life is about doing what you can afford, doing what you want, doing what you think you love. It's about enjoying yourself. You are not in any competition. You'll never be happy. Ita zvinhu zvinoenderana newe zvaunoda. Saite zvinhu uchimhanyidzana kuti hanzi ndikuda kupfura nhingi, because we are all created differently and we are all different and we end differently. You understand? Siyai nelife yemakwikwi
haina kwainokusvitsa, because takatobarwa takasiyana, tine nguva yakasiyana yekuropafadzwa, tine nguva yakasiyana yekusvika. Pane vamwe vanhu varitori blessed in this life, vari kumberi mberi kukunda iwewe. You don't need kuda kumhanyidzana nanhingi, unodonha along the way. Your time is also coming. Mwari anokusvitsa. It's just the same with me. You know, I listen to people when you see people vachitaura zvisina basa. Oh, Mai Tt has been in this relationship and then she has been in that relationship. No, it's not because I wanted to, but it's because time yangu yanga isina yakwana, yanga isati yakwana. Kana nguva yaMwari yakwana nokupa murume anokukwanira anoenderana newe. As much as people would say stuff, kana nguva yaMwari yakwana, Mwari anokupa munhu anoenderana newe. And hazvinetse zvinoflowa kudai. No matter zvikada kudziviswa zvinongoflowa kudai. So learn to wait for your time. Learn to wait for your time. Whether nguva yako iri delayed, but ichasvika. Denial is not denial. Do you understand? Mirira nguva. I have learned to wait upon the Lord. I have learned not to ever give up. I have told myself, Mwari is nguva yandakagara pasi ngati Mwari, upenyu hwangu handichada zvokufunga nekunyanya nekunyanya kuti uyu Mwari makamublessa, Mwari makamuitira izvi, sei musiri kundiitira. I have learned to wait upon the Lord. Handina kumboda kuvavarira kuti ndoda kuita sanhingi. I am me. Be satisfied with who you are. You are you. And you know the most beautiful part is there is nobody like you. You know? There is nobody like you. Don't ever wish to be anybody else. Ukaona une era yekuda kuti ndida kuita sanhingi, haumbofi wakaita sanhingi. Iwewe, utori iwewe, you are special in your own way. There is something special about you because hakuna mumwe akafanana newe. Wakatobarwa usina mutwini, uri wega. Which means Mwari akatoona zvakakodzera kuti uve iwewe. So what am I trying to say? Be better than you, the person you were before. Upgrade kuve a better version of yourself. Not kuti hanzi urikuita makwikwei, urikumhanyirisana nani, munhu wauri kumhanyisana naye you're not even related kwaari, ko wamhanyirei, uzvinetserei. Your time will come. Relax. You know. So this business yekungofunga kungove bitter, kungofunga kuti vanhu ngavarwe, there's nothing that you gain. There is nothing that you gain from people fighting, of people nekuona kwako. Unozama analyzero aunoita vanhu muupenyu. Ndoma analyzero aunofana kuita upenyu hwako chaiwo. Because the time that you waste on other people, you know, ukanyatsofunga kuti ndapedza zuva ndichianalyza munhu, you know, ndichiposta zvinhu zvemunhu constantly. It's like you are following somebody. Who's following you? You are wasting your time following somebody. Who is following you? You are forgetting yourself. You are losing your focus. You are losing the path. You are getting lost following other people who are already kumberi mberuku. Try to find yourself. Sit down with yourself. Kune vamwe vanhu vane energy yekufollowa each and everything chaitwa nemunhu. Haatorina chekuita noti munhu akatosarenda upenyu hwake, akatita give up on upenyu hwake kuti no, my life now is on focusing on someone. When we come and when we speak and when we show you things and when we are we are working on our lives. Unonzwa mwe munhu achiti iwe usada kushare, uri kushare life yako ndosaka tichitaura. Handisi kushare kuti uitaure, ndikuishare kuti maybe unogona kubatsirika or pick one or two things from me. Ndosaka uchiona kuti even when I cry, waona kuti at least munhu yanotombochema anotopinda none matambudziko. When I'm happy, inga munhu yantoriwo nenguva yekufara. It should also be a lesson to you kuti aiwa, everybody passes through certain phases in life. Munhu ane nguva yekuchema, munhu ane nguva yekufara, munhu ane nguva yekusuwa. And some of us, like myself, I believe I am a testimony in a way. Yekuti iwo unotofollowa life yangu tinoti amai vantu nenguva yavanoatakwa to the extent yekuti unofunga kuti mangwana havasi kumuka. Asi vatomuka. What is it teaching you? It's teaching you kuti Mwari ariko. As much as munhu akaatakwa, munhu akashorwa, munhu akamhurwa, munhu akachinyirwa, there is God in heaven. Mwari ambotarisa kuti munhu anzi zvakanzi nevanhu. Because munhu
ende Mwari ndimwari. That's what my life should teach you in a way. Nekuti iwo maonera unondiita inini haasiriwo maonerwa andinoitwa naMwari. Iwo in your eyes you might see me, oh, she's a nobody, oh, haina handimufariri. Yes, you are allowed to dislike me. You are not forced to like me if you don't like me. You are not forced to love me. You are not even forced to follow me. But manje Mwari ane maitiro ake. Paunonge uchiti iye seiye aitirwa naMwari, Mwari andoti ndiye wandinoda iye wacho usiri kufarira ndiye waanotoda, because kuita kwaMwari kwakatosiyana nekuita kwevanhu. You get what I'm saying? So focus more on your life, kwete more on upenyu hwevanhu vatorarama vachitoenderera mberi. Izvozvi kazhinji ukatosa munhu wacho ndiri kutsoma naye ari yards away from you. The least you can do is kutozivawo kuti munhu upenyu hwake ari kumbofambisa sei, kwete ungomuka makuseni uchingoti haiwa zvakazodai, heye mazoona uya azodai, uya azotukana nani, wako upenyu hwakamira. Munhu iyezvezvi adya breakfast, munhu iyezvezvi ane motikari yake ari kudrive, munhu iyezvezvi ane imba yake yaari kugara. Iwewe hauna kana imba, iwewe hauna kana mota, iwewe hauna, unogona kuti hazvina nebasa rese, but zvine basa, because dai wanga unazvo ungadai uri at peace with yourself and your life. Hauna peace with yourself because mumwoyo mako makazara godo, mumwoyo mako makazara bitterness. Mwari haagari pamunhu ane bitterness, Mwari haagari pamunhu ane godo, Mwari haagari pamunhu asingadiwo kuomberera vamwe paoita zvakanaka. Mwari haambofi akauya. In fact Mwari anoranga. I've seen vanhu vakarangwa naMwari as much as vachizotaura kudai ndakaona shamu yaMwari pavanhu. Mwari uyu haazi benzi, anenge achiridha zvakakakutasa kudai so kuti iwewe chaiwo usingafari nekubudira kwemumwe munhu ndigoita kuti iwe ubudirire, ndikaita kuti ubudirire iwewe chai nekuvenga kwaunoita vanhu, iwewe chaiwe ndikakupa makomborera unobatsira here kana nhunzi muupenyu hwako. Mwari anoziva, dzimwe nguva anokudhilera because anoziva kaunhu kako kuti you are not yet ready. When you are ready, God will do wonders upon your life. You are not ready. You are not ready. You are not satisfied with others. You are bitter. You don't like to see people happy. You celebrate when you see people vachirwa. You celebrate when there is enmity between or amongst the people. You celebrate when vamwe vanhu unotofarira kufa kwemunhu utoona munhu achipururudza, and then you think Mwari anouya pamunhu akaita sewe. Iwewo paunotondigaira zvakaipa, Mwari ari kutondigaira zvakanaka. Ndosaka iwe uchiona kuti unoramba uchiita languish in poverty, unoramba uchiita languish in my problems. My problems ako akasurroundwa nebitterness iri mauri. You don't want to let go. You don't want to let go. Uri very bitter about things. You get hot-spotted to hate people vanisina kana chavakakuitira muupenyu hwako. Unozvi-involva munyaya dzisinei newe. Izvezvi kubvunzwa kuti sei wakavenga munhu uyu, hauna kana reason richanjebu. Wakamuvenga because wakanzwa ninga achiti ndakavenga munhu uyu. You never got time to sit down with that person to get to know that person better. You know sometimes why you lose opportunity, hotspota kuti uvenge munhu aigona kukucrossesa bridge riri kukutadzisa kucrossa izvezvi. You are not crossing. Why? Because the person who's supposed to cross you over ndiye wacho wawakavenga. I'm not talking about me, myself, even where you stay. Une munhu wakaruza a big opportunity because mumwe munhu akangokuudza kuti uyu anoroya. Usati wakambomuona achiroya. Usati wakamboona munhu iye achiroya but wakaudzwa naneighbor kuti uri kuona mai vepakona apa vanoroya. Iwo ndiwo ndobva watobadhakira. Anoroya mukadzi yeyu, anoroya. But chimbotiudzopa wakaona achiroya, hautombozive kuti ndepapo wakaona achiroya. Apa dzimwe nguva une zvauri kuda zvinhu izvozvo zvine muroyi semuroyi wawakaudzwa iyeyi. Take time to get to learn about the person before you conclude. Take time to get to understand a person before you judge. Take time to learn about your person before you pass your own judgment. You understand? Inini ndakaita let go of a lot of things. I can love a person. These days, I don't hate a person. I love people from a distance.
ndaitombovawo munhu anokipa magrudge. Kana iyoyo ungoti uyu andiudza kuti sutu iyi anga akapfeka sutu iyi, and you know you are expecting me to be mad, but you know what I do? Even if ndikafunga kuti alright ndandichidenwa indirectly, do you know what I say to myself? For the past, I think it's been a year now, it's been helping me. Handichade kuona zvinhu indirectly. Ndakufarira kuona zvinhu zvinouya directly. As long as you do something that is indirect to me, trust me, I don't have time to pay attention. I don't have time. Because unoita stress ukarwara nezvinhu zvekungofungira kuti maybe ndinda ndichirehwa. Because vanhu vatozvitaura. Unofira kuti vanhu vati. As long as you were not mentioned along the lines, don't stress about it. So stress and single stress. You get what I'm saying? Unorara ugokwira BP, ugoita red matama, ugodini ugotsamwa. Instead of ufunge zvimwe zvekuita. Some things these days I'm just brushing off. I brush off. You don't necessarily need to be enemies with anybody. If you don't like someone, you can still tolerate that person from afar. I don't hate you, but I think we can love each other from a distance. What all right? Aufana kubva kutold yo wenda kavenga munhu. No. You don't have to do that. Tine vanhu vatakaita mulife medu, tine vanhu vatakafamba navo mulife yedu, zvikatadza kufamba, but you don't necessarily need to be enemies. You need to still respect and love each other from a distance. Hazvina kana utomboipa, hazvina kana Satani mukati. When you are with a person and then you discover something that is not right about a person, you don't need to hate a person. You can simply tell a person, wangu, munguva yatakafambidzana, takava nenguva yakanaka, takavaone ma-ups and downs, but pane pachisiri kunyatsoklika, so we can always separate in a very beautiful way. Isina kana kuvengana, isina kana kurwa, isina kana kuitirana magrudge, isina kana kurevana. Kungoti aiwa, no, we just fell out. Zvakanaka. You understand what I'm saying? I'm helping you. Unozviblokera my blessings nekungokipa grudge remumwe munhu asi newe nemumwe munhu antone life yake iri kutofamba. Assumptions are usually wrong. Mumwe musi unofungira zvisizvo otomakana nemunhu mazvizirizvo. As long as zvisina kuita direct to you, hazvizi zvako, simple. You don't need to look for issues. Hanzi ukatsvaga makudo mugomo unomawana. Satsvage makudo mugomo. Tsvaga makudo kuti ekutsvaga kudai ndoda kutotsvaga kuti ndini ndichirehwa. As long as usina kuona zita rako riri papo, pass. Yeah, just pass. You won't die. Zvakawanda zvinoitwa muupenyu, zvaunoitirwa muupenyu hwako wopo, zvekuti unotozoseka kuti inga one after all here I am. Zvinganiko zvatakaitirwa isu vamwe pano. Isu pano as a person ndakasekwa ndikashoropodzwa, makaona vamwe vasina vamwe makaona vachigera misoro, vamwe vachisweya, vamwe vachitaura all kinds of things. But because Mwari akaisa stamp yake, hakuna chinomiswa naMwari as long as chiri chako. Nyange munhu akazotaura akamira pamusoro pegomo akati aiwa zvakazoita zvekumanikidzira zvekuita sei, inenge yangova nyadzi yaSatani. Satani ane kamitro kake, and let me tell you, Satani ane simba. Zviya zvokunzi Satani hana simba. Satani ane simba, but simba rake rine parinogumira pachizotanga simba raMwari. Satani anotombokuvhundutsa zvekuti unokoromoka seukati aiwa veshuwa aiwa izvi hazvisi kutozombofamba. But if you believe in God, Mwari anozozviratidza. Ndosaka uchitanga waunzirwa miyedzo nezvimhingampinyi, Mwari anenge adangorakidza simba rake at the end of the day to show you who is God and who is who. Chako iwewe chero vanhu vakamira kani, the whole world can be against you, but if God is on your side, whatever that you want, it will be so. Ndozvandakadzidza, ndozvaunofanira kudzidza kana ukanditarisa. Kuti kana zvakanyorwa naMwari musi wa 9 April, Mai Tt vachachata.
whether dai vanhu vaimira nepamusoro pegomo, dai vanhu vakaenda to the biggest ngangas in the world, Mwari kana akangonyora so panongoda writing yake so paupenyu hwako. Ndakaripfeka one gown varipo, nyangwe nanhasi havanombomira kutaura. Ona havanombomira mutauro, even up to now zvinongotaurika one, but chikuru ndechekuti zvakazadziswa. Same applies with your life. Zvinozadziswa. Zvina basa izvo zvekuti hanzi I'm going through this, ninga ari kunditi haenda kuto give up because vanhu. Don't ever drop your beliefs for anybody. Don't ever lose your faith for anybody. Don't ever lose your hope for anybody. Ramba wakadzvanya ipapo pafaith parutendo rwako rwokuti ndizvo zvandichada kuita. Vamwe vanhu makatosaina off mahopes enyu because makashoropodzwa makasekwa. Vamwe vanhu makasaina off zvamunofungira kuti ndo zvamuchada kuita because makabvunza mumwe munhu wanotorwadziwawo newe kuti nhai ndiri kuda kutenga Benz. Munhu obva akuseka kuti iwewe chaiye, obva watozvita write off. Don't write off your diary because somebody is saying kuti hazviitike. Zvinoitika. It's a matter of time. Denial is not denial. As long as you are alive, God has a purpose for you. As long as you are still here, God has a purpose for you. Satan anoirakidza masimba ake agodiniko agoita zvese. Remember, the devil was thrown from the heavens. When he came from the heavens, akauya nemamwe masimba asina kutorerwa. Masimba iwo ndo anoshandisa kukonaiva nekudini. But at the end of the day, God will still come and show up, and he will show off in front of the devil. Don't throw away that diary. Nyangwe dzave 10 years now. Wakanyora kuti ndichavhura tuck shop. Listen, uchavhura tuck shop, nguva yekuvhura tuck shop haisati yakwana. Ichakwana. Ndichachata, nyangwe vanhu vakati haiwa ihure, akazodanana nanhengi. You know, people have been cropping my exes all the way. You know, trying to distract, trying to turn Tinashe's mind the other way around, trying to twist things. Some were even getting in his inbox like he doesn't know, of which is somebody who has been following you on social media. That man knows my life inside out. But akangondida zvakadaro. Mukati mema ex, mukati mebhazi racho rema ex. Akangondida zvakadaro. Akati, I'm not looking for your ex, I'm looking for you. Hure racho rororo, according to you, rinotochata. Mwari anotoona kuti hure iroriri ndo randiri kutoda kuti richapfeka gown rigovharwa kumeso. Mugodhibheta kuti hure rakavharwa kumeso sei. God does not look at your past. He does not keep records of the wrongs you've done. He does not keep records of your failures. He does not keep records of your mistakes. He does not keep records of what you should have done. God keeps records of the good. As long as you are willing to start over, as long as you are willing to change, as long as you say, God, I am ready now. Show me the way. Do you know the reason why sometimes we lose it is because we leave God in our business. We want to do it on our own. We think we can do it on our own. Ndosaka mubhaibheri makanyanzi pazvinoperera iwewo zvako ndo patinotangira Mwari, because Mwari anombotipa time yekuti chimboita tuwo ndakatarisa. And Mwari is not like akurakidze ma-red flags. He shows you, but we choose not to listen because we think aiwa ndo zvinoita izvi ndo chaizvo izvi. But Mwari anenge ane zvake zvakagadzirira. So there is a point yekuti unozogara pasi manje pepa utanga kuti I think ndasarenda. Mwari ozoti right, now we can start all over again. So open up yourself to him and he will guide you. Hakuna chinonzi chinoramba. Iwe unosara wobvunza mubvunzo 100. Munhu atochata kani. Munhu atovharwa vhoiri rakatonda ndakatovharwa ini. Ndakabvunzwa inini napastor vangu kuti tokuvhara here tokuvhurai, ndikati vharai, close me. Ndoda kuvharwa. Neumvana hwangu iwoyo ndivharei, ndiri mwenga waTinashe. Anofana kundivhura. Nyangwe ndakavhurwa kudhara asi ndiri mwenga wake. Yes. Mwari haambokaunde on what you have done. Ndosaka vichinzi he gives people time to repent. As long as you're still alive, there is time to change and repent. Mwari, ndazvitadza izvi. Chimbondirakidzewo zvamunogona. Mwari haasarudze. Dai aisarudza a lot of us ngadai takafa. Ndosaka muchirota anonaisira mvura muroyi nembavha.
Muroi chaiye akakuroya iwe vanomunaisira mvura. He is a fair God. Anoona. But revenge yake inonakidza because pacho pauri kuatakwa nepauri kufungirwa kuti haufaniri kubuda nevaroi, Mwari anokubudisa pamberi pevaroi. That's why vichinzi usanamatire kuti vafe. Indaimboda kuti vafe, but ndakatozoona kuti aiwa vakafa hapana achaona kuti kudenga kuna Mwari. They should live to watch you prosper. They should live and watch the glory of God shine upon your life. They should live. They should live. I used to say, Mwari vanhu vavo ngavafe. Mwari, why are you not revenging for me? Mwari, look at this person. But I have watched him revenge on my side. The time I sat down and I said, God, I no longer want to revenge on my own. Fight for me. He did. Of course, hana kuvauraya vapenyu vavengi vangu. Ende ndinongovaona vanongoramba vachingovukura but ndinongoona taiwa uyu akarohwa 10 noti naMwari. Don't pray for them to die because they will not see the victory. They will die happy. Your enemies should not die happy thinking they have won. Ndavafe vanyasoona kuti manaka takambozama but kudenga kuna Mwari. Vanofana kuti amana, we tried for this person. Why it did not work? Then they should know the power that you possess. They should know the person behind and within you. Vanofana kutenda. You never know ndiwo uchaita kuti muvengi wako atendeuke iwe anamate iwe. You never know ndiwo uchaita bring the souls to Christ iwe. You are the chosen one. So don't wish people to die. I used to think kuti revenge is kuti munhu afe myself. Ndine vavengi vekuti ndikatarisa ndakamutsa kuti Mwari dai makarova marova munhu inemeni. But no. Kuti Mwari aiwa musavarova inemeni, rambai muchivarakidza kuti muriko. Keep showing them. Keep disgracing them. Keep nyisaring them. Vamwe vavengi vangu ndakavaona vachichema kudai. Kuti, oh, heya Mwari ndo zvamunoita. Heya tables can turn in a minute. Ndo zvinoita Mwari. He will show up and he will show off for your life. So don't give up on your beliefs. Let them talk. You can never finish kutaura kwevanhu. Vanhu vanotaura. I spoke about Jesus, how he was crucified. He never did anything wrong. Sometimes you think you have a problem. You don't have a problem. It's their problem. It's not your problem. You can't be hated for being who you are. You are hated for being true to yourself. You are hated for being open-minded. You are hated for standing up for yourself. So there is nothing wrong with you. It's their problem. They don't like you to stand for yourself. They don't like you when you say the truth. They want you to be bootlicking. They want you to fall for them. Vanoda kuti uteerere zvavanoda ivo. Zvaunoda iwewe hazvifaniri kuitika. But usamiswe nekuti hanzi kuteera rudhende. Rather be alone than following the wrong crowd. Rather stay focused on your beliefs than following the wrong crowd. Because at the end of the day, kudenga uku akumbonzi because kune ninga kandifurira Mwari. It's going to be one by one. Mumwe nemumwe achazvimiririra. God will ask you, but why oda Mwari? Because ningi ndiye akandifurira kuti ndivenge uyu kana ndiye akandifurira nte zvakati. One man for himself, God for us all. The moment you start following people and doing according to people and doing because people, you are losing yourself along the way. Do you? And me, I've never tried to impress anybody. As long as I'm not impressed, I'm never going to impress someone else. I have to be happy first. I can't be unhappy to make someone else happy. I can't fake it to make someone else believe it. No, I can't lie to make someone think, oh, so this is it, this is the truth. No. Be hated for who you are. And if a person can't love you and accept you for who you are, let them go. Sometimes you just need to be by yourself, with yourself. Because you are being misled. And deep down inside, you know what you do is wrong. Or what you're doing is wrong. But because of Van, you can't live all these wrong things that you do. Unochika. Fiye Van. Ko fiye ya Mwari. Koinda wachichika vanu tsere kukudarika akakusika.
akakusika anofungei nezvaunoita. I am not perfect myself. I am not a perfect person. I am never perfect, ndinotori mutadzi, but what I know is I admit when I'm wrong, and I try so much to change, and I try so much to correct myself from zvandendaita zvitori wrong. When you know it's wrong, leave. Do you understand? Saka izvi, life is too short. Here on social media, we are just here to have fun. Don't personalize vamwe vanhu vamusingazive. Don't personalize zvimwe zvinhu zvamusingazive. Don't take to heart zvimwe zvinhu zvisinei nemi. You know, tarisa upenyu hwako, tarisa paugere. Progress inodiwa muupenyu hwako. Growth iri kudiwa muupenyu hwako. Hauna maturity yakudiwa muupenyu hwako. Watokura so. You know, you are not growing uchidzokera kumashure. Uri kutokura so. Chimbozvifunga even wakagara pasi pepe nemaghost ako utomboti 2000 awina waya. Chimbozvifunga kuti what am I gaining after this? After hurting someone, chicha ndiri kuwana. Unoona simba rekuopena maghost ekuti unyatsomhura munhu zvakanaka. Clearly you know kuti deep inside ndikauya ndirini, it's wrong. So you rather do it in hiding. So zvinotora kuti kutozviziva kuti zvandiri kuita zvakaipa. Because if dai zvakanaka, waiuya uri iwewe. Do you understand? Don't be loved for the wrong things. Kufadza vanhu, Mwari asingafari, hauna zvauri kuita. Better kufadza Mwari, vanhu vokuti hazviite asi Mwari achiti zvinoita. Because there is so much to life and there's so much you can benefit from God than from people. I'm telling you. Vanhu vanokusekerera nguva diki. And the thing about people is people are not loyal. Kanyanyoda kutemba nemunhu munhu anokurasisa. I have learned not to pass my loyalty to a human being. My loyalty is for God alone. Munhu mangwana uchitobva kutotaura naye achitokunyaradza anenge akutozivisa the next person. Kuti iwe zvakaoma. Zvakadai. Iwe ndiwo uri kuti ndiye wangu. I would rather please God than please a human being. I would rather please God than please a human being. No. Izvozvo zvekutoti Mwari akandinyurura mumashoko evanhu, mumacases evanhu, mumaboundaries evanhu, mumachains evanhu. He broke the chains. It's not like ndanga ndisiri mumachain. Ndanga ndakasungwa kudai. Madevils achitomanifesta, mamwe acho nanga asingamanifesta in hiding. Anomanifesta pachena uchitoona, uchitosekerera uchiombera maoko. But still Mwari akati, I will still show up and I will show off. Felicitas ucharipfeka gauni vachida vasingade. And ndakaripfeka ranga rakanaka zvisingaiti. Takazonzwa vamwe voti variratidzwa tikangoti aiwa. Satani anenge anyara zvokuti warakidzwa gauni izvi. Hazvina nebasa rese. Chikuru chakakosha kuti ndakachata. Whether iwe wakazoona gauni before anyone else, hazvina basa. Ranga richazongoonekwa at the end of the day. Saka hazvina kana basa. Chikuru kuti Mwari azviratidza. Akabreka chain, akabreka makesi, akabreka zvanga zvataurika, akabreka uroyi hwanga hwaiswa, akabreka zvose zvanga akati aiwaka. In you, I will show up and I will show off. You know. Hands na uyu mamoyo uri emotional nasi maduve, you will be okay. You are lying, my dear. You don't even know me for anything. I'm not even emotional. I'm just tired. I'm coming from a long journey. And ndinagana emotional yandina. I'm just talking general talking. And ndinagana prayer request pandipano. Diri bojo kuti I'm not even emotional. If you get this word as something that is being said from an emotional person, you are wrong. That's where you get it all wrong. You want to conclude watopinda masomo angu wakatopinda moyo ukaona kuti I'm emotional. I am just saying things I am feeling. Not out of emotions, but I'm just trying to help someone. I will be okay. What am I not okay from? I'm very much okay.
What is it that should not make me okay today? I am just tired, my sister. Don't be too much of a doctor. You get what I'm saying, guys? You get what I'm saying? Mwari ndizvo zvaanoita. Usaise dhairi rako kurikandira uko kuti hanzi zvaramba. Take back that dhairi raukawandisa pasi pembedha. Ritore. Nguva yareba. Mai Tt vanongotaura. Nguva yareba. Guys, I have been fighting demons for the longest time. Ina ndoyozotaura nyaya dzevanhu, ndotaura nyaya dzangu. Because dzangu ndidzo dzandinoziva. I don't like to talk about other people. I talk about my life. Handitaura upenyu hwemunhu because handizive upenyu hwemunhu, ndotaura hwangu. I myself have been fighting demons for the longest time. Imbozvibvunza kuti Mwari, mati ndini ndisingadiwo kuroorwa here? Mati ndini ndisingadiwo kugara mumba here? Kosei kundichingowana vanhu vanongoda kungonditambisa nekungotamba neni? You know? Mwari anenge achiziva nenguva yake. Ndo zvandakazongodzidza kuti Mwari ane nguva yake. For example, let's talk about Lazarus. Mwari aiwirana naLazarus. Usambofe. Another thing I want to tell you. Don't ever think in your life Mwari vakukanganwa. Havana kukukanganwa. Let's take the issue of Lazarus. My husband once shared it on his platform. Lazarus was God's best friend. Lazarus akarwara. Vanhu vakafonera Jesu vakati shamwari yenyu yarwara. It's not like Jesu anga asingadi kuuya ipapa kuzorapa Lazarus. Vanhu vakamutaura kana whether kwakune phone that time. They called him. Vakaisa izwi. Hamusi kunzwa here kuti shamwari yenyu yarwara naye. Vedu shamwari yenyu yakutofa. Shamwari yenyu yakutofa. Jesu akati ndichauya. Akaramba achingodaro. Ndichauya. Jesu shamwari yenyu yakufa. Yakutofa. Yakutodi. Vanhu vakakombrena. Vakataura zvavanotaura. Vanhu vakataura all kinds of things. Anditika apa Jesu angari shamwari yani ya Lazarus. Lazarus akasvika pakufa. Asina kuuya. I want you to get something. Akasvika pakufa. Asina kuuya. Apa angari shamwari ya Jesu, best friend. Jesu anonzi akazotanga kusimuka kubva kwaanga ari kuenda kwaLazarus atofa. Jesu akasvika Lazarus afa atovigwa. Hanzi avigwa atone mazuva ave kutonhuhwa. I want you to get something from where I'm going. Asvika pepe vanhu vakamumbundira, my sisters Lazarus, manga muripi akatofa, why didn't you come early? But we told you. Vakazvimbundikira pasi. Mwari akati hold on. Akaenda paguva raLazarus and he went and he called out. He said, Lazarus, come out of there. Lazarus akamuka. Same applies with your situation. You don't mara uyena izvezvi. Usina umbosafa. Who are you? Uda kuti Mwari atouya nhasi washaya chingwa nhasi wakutochema. Maiwe kani. Iwe ndarara nenzara. Mwari vacho havandioni. Mwari vakandirasa. Mwari havana kukurasa. He is teaching you something. He is teaching you to be patient. He is teaching you to be constant. He is teaching you. He is strengthening you. Because kana ukasapfura nemazviri haungambozvizive. Ende mangwana haungazokwanise kuudza munhu kuti iwe shamwari, what you are going through, let me tell you something. Deliverance is coming to you. Haungazombozvizive. So when you are going through all these trials and tribulations, when you are going through all these curses, when you are going through all these troubles, when you are going through all this pain, when you are going through all these heartbreaks, uchichema every day, naye Mwari amuni. Mwari usafunga kuti havasitombokuona. Vane vakatokutarisa. God is not moved by your tears. God is moved by his time. When time is up, Mwari anosimuka. Ndozvandakaona. Because dai Mwari vaisimudzwa nemusodzi yevanhu, takasimuka kudhara. Because takachema akomana, takazadza magarons muupenyu hwedu. Takachema zvekuti misodzi dai ainzi yaioma vamwe tisisina. Because half of our lives are all about crying. Mwari, why me? Mwari, look, I am being misjudged. I am being,
because unenge uchida kuziva. I want answers. Mwari anenge akanyarara zvake because anoziva kuti zvinhu zvamai titi zvichaitika 2022 iwo oda kutanga kuchema 2019 uchinetsa Mwari. Ipo pakalenda raMwari pakanyorwa kunzi 2022. So I am just telling you kuti don't give up so soon. God's time is the best. Like the late TB Joshua aigara akati kuti God's time is the best. God's time is the best. Takshop iyoyo yawakati ndichaita 2 years ago pamwe ichauya 2025. Uchiri mupenyuka, hausati wafa. And don't give up. Along the way vamwe munoda kutraya zvimwe. Mwari ariko, Jesu ariko. Omboda kuenda kun'anga, ozoda kudzoka, omboda. Focus on one. Who do you believe in? Go with your belief. God is moved by time, not by tears. You can cry all you want, but God is moved by time, not by your tears. Ichakwana, your time will come, you will be happy. Chero vanhu vozosara votaura. Nanhasi vanhu vanongotaura kuti hure chero ndarorwa kudai vanhu hure iri. I once read the message yayo yanga iri muinbox memurume wangu. Anga akaisirwa maex angu ese. Akanzi wachinga here kutora mukadzi uyu. Maybe you don't know much about her. I a warrior. It was somebody aiudza my husband about me. Akamuti, are you really sure? Are you really sure? Are you really sure you want to marry this prostitute? Do you know that she went out with this person? Do you know she went out with this person? Do you know? She was trying to make him see. She was trying to show him, oh, you can't just marry me. She was just trying to show him reasons not to. She did all she could to make sure that Tinashe doesn't marry me. And it's not someone we kure or we kuti ungati hanzi munhu a stranger. A person, a friend. Kuti washinga here. You understand? That's how the devil is like. Satan anouya kuzokurakidza past yako. Kuti hii ne past yako hii washinga here. Inga wakafoira one up. Saka usikona kuti hazvisi kufamba. Anoda kukureminder. Devil, anoda kuti urambe uchita dwell on your past. Anoda kuti lose the hope kuti hazveshuwa hazvichaite izvi. Chaora chinhu ichi, like what people would say. Chaora chinhu ichi. Washinga here. Look at this person's record. That is not the record that's there. God erases all that bad stuff. Marano visa woriwo yagoisa a fresh new scent. Chakaorera iwewe chinyowani kune mumwe. Chakashatira iwewe chakanakira mumwe. Chakaipira iwewe chiri kutapirira mumwe. That's how God works. That's how God works. And you know, with my husband, Manji, I know one thing I like about my husband is he doesn't hide things. He just came with the message agati. Because the same person here and I thought, ko, nai, uye kumchato. Akatai wandine reason yandisiri kumunzira pamchato. Ndikachi reason yei. Inga wani you are tight. You are tight buddies. Inga wani you are. So no, let me show you something. Then he showed me. And I'm like, wow. Oh, really? And yes. So that's the reason why she can't be a part of us, because she is not approving of you, because she is somehow attached to me and she thinks she can tell me what to do or how to run my life or who to love or who to marry. There are people like that who feel entitled to you. But never want to feel entitled that you can't make decisions without them. You are losing a lot of blessings because somebody who thinks is entitled to you is telling you don't. You are losing blessings. You are losing contracts. You are losing transactions. You are losing a lot of things because there's somebody who is misleading you every day because they feel entitled. You want to consult them first. You have to consult them first. There's so many opportunities that you are losing in this life because your friend told you no.
You're losing so many business deals because, oh, your friend, I got no. You get what I'm saying? It's high time you stop listening to people. It's high time you stop kuita vamwe vanhu twana mwari nyana twako kudai twana mwari nyana twaunato so wada kutenga mota unotanga waisa mugroup remafriends. Hi guys, ndikuda kutengawo Benz, munozviona sei? Ende kana timi roro rikatokuti usatenge auchatotengi because waudzwa nemwe munhu asitori naBenz yacho. You want to do something, consult yourself and consult your God. Period. You don't need anybody else to tell you how to run your life. You don't need anybody to tell you who to play with, who to hang out with, who to approach, who to do this. Don't be hot-spotted. Do not. The reason why you where you are is because you are hot-spotted to hate the wrong people. You are hot-spotted to leave certain businesses. You are hot-spotted to lose certain people. You are hot-spotted to lose people. You are hot-spotted to lose a lot of things. By somebody, a story nacho. Anongori arungo kubatirira iwewe. Leave people who want to control you, especially who are controlling you to nowhere. There are people who are controlling you to no destination. It's been 5 years you are with that friend of yours. What have you benefited from that friendship? It's been 10 years you've been with someone. Yes, it's been the longest time. But have you benefited anything from that person? Count what you have benefited. Count the positive that you've gained. Count the progress in that person you have been sharing your lifetime with for the longest time. Some people are not worth keeping. Remove them. Clean up. Vamwe vanhu vawagarisa unavo muupenyu hwako, it's high time uvakande mbini. Havana zvavari kukubatsira nazvo. They are destroying you because they have you are the remote control. Vakati stop, wapause. Forward, wamanya. Rewind, warewindwa. And iwo life yawo iri kufamba umbovaudzewo. Vakarorwa nevarume vavo. Iwo hauna vari kungokudza zvekuita. Why? Throw away to anana mwarinyana twaminato. If they are not helping you, you are gaining nothing from them. Leave those people. You don't die if you go solo. And you don't need to hate them after leaving them. You can love them from a distance. Hi, how are you doing? Oh, how is your life? Oh, my life is well. Oh, we thank God. Yes, from afar. Iye kuchatinywa uchikondorwa iramba umbofungowo nemfungo wako nemuono wako umboona umbozvigadzirisa iwewe pachako. Vamwe vanhu makafurirwa kuramba vanhu venyu nevanhu vane vanhu vavo. Hauna munhu so ndiani akakufurira munhu wane munhu wake akakuudza kuti aiwa munhu wako yasbo. 2 minutes dzawotozvo ndakutosiya ndakutosiya ende wandionesa wandionesa. You don't know the reason behind. Some people who claim to love you, they love you dangerously, and that love is going to take you to your grave. Pane imwe love isiri necessary. Pane imwe love inosvika pakukuuraya. That dangerous love. Vamwe vanhu, they are so obsessed. If they can't have you, no one else will. Mumasekos menyu. If they can't have you, no one else can. No one else should. Hauna chawaita kubva pawatanga kutamba naKeresenzia. Saka uri kumudii muupenyu hwako. Hauna chawati waita kubva pawatanga kutamba naJohn. Uri kumudiko John. Hauna chisvino chawaita kubva pawane 20 years muchicelebrate anniversary. Chamurungoita kungoti happy 20th anniversary bestie. What have you built with your bestie? What has bestie invested in you besides your bestie?
wake pauri muupenyu wako? What has your bestie taught you besides ungoti bestie? Furiranai zvakanaka. It's not too late to change your circle. But be careful of your circle. When you are in doubt of the person next to you, there is something. Mari ambo uye anima wings. That's what I always tell people. God does not come anima papiro kuzoti ndini Mwari ndauya. That instinct inotaura newe. Unozapanika muka uncomfortability ka uno feel around the person you call your friend. You can't pin it kuti. There's just something that is just off. Izvozvo Mwari ari kutokuudza ofika kuMwari ari kutaura something. Haumbodi munhu anoyazokuonesa kuti wangu munhu wako uyu. You get. Siyana nevanhu vanokusveta simba vachibudirira. Iwe ndiwe garombe paseko yako. Wakambotibvunza kuti wai uri rombe? Ndiwe wega rana paseko yako. Ndiwe mtumwa paseko yako. What are you doing in that circle? Kuita rana paseko yema friends. Vakada kukutuma kuenda kwakati. Vanoda kukutuma kuti zvakati. Vanoda kukutuma kuita rana. No. Change your circle. Change your circle. Kaona uri rana, chafa uri rana. Ivo vachienda mberi. And you want to say when they need something, when they need munhu wekutuma, when they need munhu wekushandisa, ndiwe. Because you are just a useless somebody. You are just a robot. Ramba mweya wekunzi uri useless. Ramba mweya wekuti rana. Muupenyu hwamwe vanhu. Tarana weupenyu hwako. Kumaisana nedzako kudai. Ramba mweya wekutumwa unotenga maize block. Iwe vakatenga doro ravo, iwe ndio unotenga maize block nekubatiswa makula box. Refuse. Havana chavari kukubatira nacho. Leave them. Try another circle. It's not too late. Or iva wega ufe futi. Being alone unotozozviona kuti inga upenyu hwanga huchitofamba. Some people, the moment they live your life, if you check properly, there are certain people where the moment they live your life starts moving. Ugotosha kuti zvachimbofamba sei. Vanenge vari mahandbrake eupenyu hwako kudai. Ndo mahandbrake akabata upenyu hwako kudai. Iwo you are thinking you have people vakabata upenyu hwako kuti usaenderere mberi. The moment you let them go, utosha kuti inga zvinhu zvachitofamba ugotosha kuti zvafamba sei. It's because there was a log right there. That log wangonayo ndiye angachitarisa zvinhu kufamba. Some spirits don't even connect. Munhu waunotamba naye spirits chaidzo dzinoramba kuconnecta kudai. You are from different worlds altogether. But muri kungotamba mese. Even nemweya wedescentment, mweya wekunzvera, who to socialize, who to have, who to be with, who to hang out with, who to hang around with, who to tell your problems, who to confide in. Confiding is not bad. Who are you confiding in? Kungobva pavariso. Mamwe ma-relationship chaiwo akapazwa naMwari. Mwari ndiye anotozokupazira relationship yauri because antoonoti hapana kwaari kuenda munhu ari kufoseredza zvinhu. Usamanikidze zvinhu. You are not in that relationship because it was not for you. You don't need to ask God, why did he leave? Why did she leave me? He is not for you. She's not for you. Period. Asking too many questions can lead you to your stress. He is not with you because he is not meant to be with you. She's not with you. She's not meant to be with you. Some people who are in our lives were not meant to be the full story. I once said it. They are chapters. Each chapter 1 yeupenyu wakavhura, wakadzidza, ikapera, ika-expire. Pakauya chapter 2, ikauya, wakadzidza, ikapera, ikaenda. Chapter 3, pachazouya the whole chapter at the end. A book warimbofera kauya ne introduction ne conclusion. The introduction
introduction starts yopera paintro topinda pamutumbi wenyaya pakati payo nyaya yofamba yakadaro pane vanotosara along the lines kwozoita vanopedzisira newe ndo vanhu vacho. You don't need the person wacho wakatanga newe kuti adi kupedza neni. No, akapinda kukudzidzisa something. From that heartbreak, you learned one or two. Some things we go through are teaching us. The mistakes we make are teaching us of what not to do. Kumberi kwatiri kuyenda. Your errors, now you know where you got it wrong. Now you know how to correct it in the future. Not with the same person, with the next person you're gonna meet. You know paukakanganisa pawaikanganisa. Akakudzidzisa. Akakuvhura brain, wavhurika iko zvinezvi. Ndakuziya manje. Oh, yeah. Kusangi kana vamwe vekuti kare waiziva kuti ava varume vanongondidira kana ndine mari. You now know kuti all right, kune zvandichambofe ndakapa murume mari yangu. I'll wait kuti murume ambonditengerawo boots kana masandaki. Why should I be the one baby chimbondisira mari mu account? Baby chimbondisira pasina mari hapana mfaro. So now you have learned hauchadzokere futi ku same stuff. You don't need to buy love. Be loved in poor, in sickness, in health, in good, in bad, in brokenness. Pane vamwe varume vasingakudirei kuti vari kukudira kuti vanokudai. Ari kukudira because you have something that he wants to benefit from you. Once he does that, he leaves you. Now that you have learned, I learned. I've got people that vandaitombo danana nawo vekuti unongona kana pasina mari mfaro wacho hapana. Now you know where to put the limit. So aucharamba uchi tsokoro the same mistake over and over again. If you know kuti aungaone matempers, wakarambirwa kutsamwa, wakarambirwa kuti you break stuff kana wagumbuka, next you find someone, try to change. Practice now to be calm. Mufunge. Pepe pakangansika pakati uri so calm wash. In myself, I am very short-tempered, and I have learned that sometimes my tempers, regret, oh my goodness, I think that's what I've seen. And now I am really working on myself. When I'm angry, I'm trying to put my brakes. Remember that time. So some people were just lessons. Let them go. They taught you. That's it. Move on. Zvekuti wazolebhulirwa kuti hure ndizvozvo. Hazvina basa. You know yourself in your heart. Nandizi hure neniwo ndaitoda kudiwa. Hakuna munhu anopinda mu relationship achinoda kubuda. And at the same time, hakuna munhu anogara mu relationship asiri happy. If you see yourself forcing yourself in a relationship where you are not happy, you are crazy. You are killing yourself mentally. I will not die a sad person because people will say what? I'm not in a happy marriage. I want to pretend I'm smiling out there in my house. I'm not getting any form of love. Murume ari kurara akatarisa ku northern hemisphere. Ndobuda panze ndoda kusmilera vanhu. Oh, because now if I walk out, what will people say? I'm being abused. If I walk out, what will people say? You are gonna die miserable and sad and bitter, and wapedza you are gonna go to hell because wakafa wakagumbuka. And funga kuti kudenga kunoconsiderwa kuti aiwa inyaya yekuti anga atadzirwa. Mwari anoti tendeuka. You know you are bitter in your heart, and the bitterness is not needed in the Bible. It's there. Mwari has to consider kuti Mwari nini andari bitter because murume uya indidai so. Mwari aikubvunza kuti why didn't you correct it? Akakudza kuti Mwari hadi mwe munhu arorwa kwekechitu ndiani. He knows. Pakasika vanhu he knew kuti there will be problems. Mwari akaziva kuti kuchava nemadivorce. Haana mbobvira akataura kuti saka mukadivorce muchaenda kugehena. There is no pakanyorwa. I read the Bible too. Hazvinombonyorwa ipapo. If it's not good, if it's not healthy, if you are not happy, if you are not enjoying it, you might as well walk away from it. You don't need people to tell you, wangu. Your happiness comes first before anyone else. Your happiness matters first before anyone else. Kufadza vanhu iwe uchizoya uchiwiwidza in your own corner. There are so many people who are not happy. But when you see them out there, vakarova pe ningirikini
makeup vakachena unoti they are living the life. Real life is known by the owner of that life. And usachive upenyu hwevamwe vanhu kunze. Chiva hwako. Vanhu vari kufira life dai ndiri nhingi. If only I can be like. Don't wish to be like me. Wish to be a better version of yourself. You don't know what I go through when I'm by myself. Sadyire poison kunyara. I can be a role model, but don't follow me in everything I do. Because I also make mistakes. I see people that, munhu anga role model yangu wandirwadzisa. That fake, that thing, yekutotanga kuita idolize somebody, you should leave it. You can copy 1 or 2 things that is good on me, but don't copy me. You can take 1 or 2 things that is good on me, but don't be in me as if own me like you own me like I own. No. No. Be the best version of yourself. Vamurukuchiva, they are going through stuff. Even vacho, I'm not everything is perfect. You don't know what happens behind closed doors. Vamwe vanhu vanoti takagarira vana, vamwe vanhu vakagarira upfumi, vamwe vanhu vakagarira zvakasiyana mudzimba umu. Inini, what I prefer in my life, kugarira mufaro wangu, utano hwangu, healthiness yangu, happiness yangu matters above everything else. Garira mufaro wako. Usagarire Range Rover yemunhu. Usagarire imba yemunhu. Usagarire vana. Vana vanofanira kuve extra of adding on to your happiness. Kauona uchiri kuti ndakagarira vana, there is an error. Kwaiwe uchagarirei? Ndakagarira vana ndoita sei? Your happiness matters. Vana is an added happiness in your life. I'm not forcing anybody to walk out, but I'm just telling you, listen. Are you okay? It's a question. Are you going to be okay? You know? Be okay. Okay? That's what I wish for you. Be okay. That's what matters. The rest is noise. Are you okay? Do you feel okay? If not, be okay. Never mind what people will say, but be okay. Inini, I'm not perfect. I am not perfect. And I am not there to influence you to be like me. No. I can only tell you, be the best version of you. Never wish to be like me. You don't know what I've been through. You don't know what I passed through. You don't know what I go through. You don't really know me to want to be me. But what I can say, be the best version of yourself. Your happiness, your healthiness, your mental being matters above everything else. Usagarire Range Rover unakuitenga. Garira yako yaunotenga uchifara. Kwete yekutengerwa usina mfaro. Usagarire imba yausiri mumfaro mairi. Garira yako yaukatenga yaunoziva kuti at least ndiri kufara ndiri mairi. Kwete kugarira imba inenge ghost house. Utangori kugara mughost house mausina mufaro. Don't die a bitter person. Don't die a miserable person. Don't die a sad person. I hope I have said my piece. I love you. Let me go back to my sleep. Panze parukunairira, a perfect weather to be resting. Tinotamba again. Thank you for taking your time to listen whatever I'm saying. I hope madzidzo 1 or 2. Vauiro kuzonzwawo zvisina basa. It's okay. It's allowed. That is you. But if I said something that makes sense to you, zvitore ozvi isawo into action ozvidzidzawo. I hope unobatsirika newo mashoko angu amaiti say
zvimwe zvisina basa. Asi kana wanzwawo zvine basa zvandataura, chizvitora izvozvo, uzvikochese, ufambawo nazvo, uzvipracticewo paupenyu hwako. Upenyu hwako hwakakosha kudarika hwevamwe vese. Vamwe vese ava, the rest is noise. Commenting, talking bad about someone, unongowana malove nemalikes. But upenyu hwako huri right. Are you okay? Kana wandinyora Mai Tt zihure wana malikes 200. But does it change breakfast yemba mako? Wakudya nebacon here nekuti watuka Mai Tt. Wakudya nepizza here nekuti watuka Mai Tt. Watenga mota here nekuti watuka Mai Tt. No. Pawanga ungori papo neurombe hwako ndopa uchingori. Award yawinawo, success yawina ndekugona kutuka. Kuita mbiri yekugona kutuka, nekucreate nhema, nekutaura zvisakarurama pamusoro pevanhu. But you are not happy. My dear, be okay. You need to be okay. You need to be okay. Follow positiveness. Zvimagrupu zviri unnecessary izvi. Zvimagrupu zvisina musoro izvi. Zvimagrupu zvinouraya izvi. Zvimagrupu pindawo mune zvinhu zvinovaka, zvinokudzidzisawo, zvinoita kuti umuvhewo bva pane chimwe chinzvimbo. Dzimwe nguva hauzi munyama wokukutarisa kumuvha. Ndiwe chinogona kuaccuse vanhu. It starts with you even. Iwewe ndiwo kutarisa kuita move nekaunhu kako ikakaka. Kaunhu kako wakakasiya undonoita zvinhu zvinokufambira. Kaunhu kako kekumuka makuseni usaziva kutarisa pagirazi unotanga kutarisa mumwe munhu. Simuka makuseni uchimuka tanga kutarisa pagirazi. Iwewe mudunga munhu. Correct iwewe. Unotodawo macorrections paupenyu hwako. Unotodawo kutozvigadzisa paupenyu hwako. Ndiwe iwewe dzimwe nguva muro iwe upenyu hwako. Usati watanga kutsvaga vanhu. Munyama yese yauri kuita dzimwe nguva ndiwe unoikonzeresa, unoda stereki zvevamwe. Zvako haudi. The rest is noise. And I pray by the end of this year, this is my prayer. I said, God, I want you to change me. I know you did this. Kuti ndione ukuru wenyu. I know I'm a testimony. And I want to serve you. That's all I want to do. This year, I'm praying to serve God. I don't care what people will say. I don't care how they will judge me. I said, Mari, it's high time I serve you. This year, I want to turn to Christ in an amazing way. I want to try to be as perfect as I can. I want to try and shut these ears, Mari. Nzeve dzangu idzi dzisango affectwe nezvinhu zvisina basa. I want to try and focus. I want to teach myself to ignore. I am praying for ignorance. Mari ndiri kunamatira ignorance in my life, not in anybody's life. That Mari ndipei mweya we ignorance. Ignore. When I hear something, ndipei mweya we ku-ignore. Give me that spirit. I know I have a fighting spirit. But this year I said, God, I pray, give me that ignorant spirit. Give me that whatever. I want it too. Because this is the thing that will keep pulling me back. Oh, ninganga chikuti, hey, ningazo posta chit, hey, uyanga chikuti might. And then I want to try and face that person. I said, Marindi, pay moyo kwenda mberi. I no longer want to be put back. I want to save it. I want to save you. I want to focus on my family. I want to focus on my husband. I want to focus on my kids. And I want to focus on my incoming junior. I want to focus on the good things. I just want zviite semhepo inenge kuti zvisandi-affecte health yangu. Handisi kutomboda kuita stress. Handisi kuda kupinzwa mugumbeze nemumwe munhu asina kana life. Ndaudza Mwari kuti no Mwari, this should be that year that I asked for, the year of calmness. And you have showed up and you have shown off and you have showed your power. You have showed off. Handina kutaura naMwari uyu chimwe chandichada chii kupruvha kuvanhu. Mwari akatondiprovhira. Chimwe chandichada chii kuexplaina. Mwari akatoexplaina. Chimwe chandichada chii. Mwari akatozviita.